And this is Yemen Chocolate Museum. We opened 2013, India first chocolate museum. Also the cocoa drinks used for religion rituals, medicinal purpose to treat infection during a wartime. And this is a real cocoa bean traditional drinks which was made by Mayans. On December 2022, we achieved 2 records. Maximum varieties of dark chocolates, and we made here 200 varieties of dark chocolates. The first cocoa fruit was found by Olmecs tribal peoples. They are from South Mexico. And this dress made up of milk chocolates. നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കട്ടെ ചോക്ലേറ്റ് ആണത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ എം&എൻ ചോക്കോ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയ സമയത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ആർട്ടിസൻ എന്നാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ആർട്ടിസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ്. പക്ഷേ പുറമേന്ന് ചോക്കോ സ്റ്റോറി എന്ന് വലുതാക്കി കാണുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 10-200 മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് വരാം. ബാക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാം, പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 7:30 8:30 വരെ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം ഓഫ് സീസൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, കാരണം വലിയ തിരക്കൊന്നും ഊട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ചോക്കോ സ്റ്റോറിയിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മ്യൂസിയം ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ വന്നു. കൗണ്ടറിൽ ഒരു 50 rupees പെർ ഹെഡ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാം. Keep the ticket in your hand, sir. Okay. After the explanation, you get a complimentary cakes from your tickets. And your explanation take around 10 minutes. Okay. It's about the history of chocolates. Okay. This is cocoa fruit. Okay. And these are the cocoa beans. Okay. From the beans only we make the chocolates. The first cocoa fruit was found by Olmecs tribal peoples. Okay. They are from South Mexico. 250 AD, the Olmecs people shared the cocoa knowledges to Mayans. And the Mayans are the tribal peoples. They are from South Mexico. Initially, the Mayans made the first cocoa drink. Before making the chocolate, it was only a traditional bitter drink. 1300 AD, the Aztec civilization conquered the Mayans and got the cocoa from them. And this cocoa bean used as a currency for the trading purpose. Okay. 1500 AD, the Spanish civilization conquered the Aztec and they brought a cocoa bean to Spain. In Spain, they tried some different recipes of chocolate drink, man. After 100 years only, they spread out of entire Europe and America in liquid form. Okay. 1847, the first solid chocolate bar was made. It was made by J.S. Fry's son. Also, he made a dark chocolate, man. 1853, the first cocoa seed were distributed to South India and Tamil Nadu called Tirunelveli Garden. But plantation was uncultivated because of the various temperature. So they shifted the cultivation to Kallar. Kallar 50 kilometers towards Coimbatore. Okay. Towards Coimbatore from here? Yeah. Okay. Somewhere nearby Metropolis? Yeah. Okay. And this is 1942. Before the independence, our farm is famous for tea powder and the spices only, sir. One of the British butler shared the knowledge and experience to us. Then we start to make our own handmade chocolate in 1942, man. Okay. And here we have a Mayans and Aztec histories. The Mayans worshipped the cocoa bean as an idol statue, man. And they started to eat a cocoa bean by seeing monkeys. Monkeys used to eat a cocoa bean. The cocoa drink, which was made by Mayans, was extremely bitter in taste. So they add some flavor to avoid a bitterness in drink, like chili, sea salt, pepper and the honey. The cocoa drink used to serve only the kings and the emperors, ma'am. Also, the cocoa drinks used for religion rituals, medicinal purpose to treat infection during a wartime. The Mayans considered it as a food of God, man. In Greek, Theobrahma.
The meaning of Theobrahma, Theo means God and the Brahma means food. Here we have an Aztec cocoa trade. Okay. In those days, the Aztec tribal people used the cocoa bean like a currency for exchange of food and clothes. Okay. For example, for 2 cocoa beans, they gave 20 chilies or the 20 tomatoes. Okay. And for the 10 cocoa beans, they gave 1 rabbit. And 100 cocoa beans, they gave as a slavery man or human for the services. Okay. But unfortunately, the Aztec people areas, the cocoa trees will not grow, ma'am. So they conquer the mines and collecting like a cocoa bean tax. Yeah, sure. And here we have a cocoa in marriage. Here, the cocoa bean played a major role in mines marriages. Both bride and groom have to exchange 5 cocoa beans each for their marriage ceremonies. But bride family will collect dowries from the groom's family. It's opposite to Indian culture marriage. And what the bride father is demanding, like fan, woven mats, bag of cocoa bean and cone of salt as dowries. And here we have a brief history of chocolates. From starting 1750 BC, how the all mixed people found the first cocoa fruit. And it's traveled to many religions like Mayans to Aztec, Aztec to entire European countries, and finally came to our farms in 1942. This was the interior detail with a time period of chocolates. And this is a eminent chocolate museum. We opened 2013, India first chocolate museum. Not this, from here 6 kilometers is there. And this museum update version of that museum. Okay. And these are the founders. Henry Nestle, Nestle chocolate founder. Okay. He is a Rudolf Lindt chocolate founder. He is a Daniel Peter. He only added the first sugar milk in the chocolate because chocolate real taste was bitter. So he created the sweet chocolate, man. Okay. And these are the old industrial chocolate advertising. And this is a real cocoa bean traditional drinks which was made by Mayans. Okay. It's very extremely bitter, sir. No one to consume it, so the Mayans add some flavor to avoid a bitterness in drink. And this is a real cocoa vessel, sir. That time used to carry this cocoa drink in this vessel. And both they gifted from Mexico Museum to this museum, sir. Okay. December, in our museum we conduct a chocolate festival. In this year, a concept was, this is one of the oldest school in Noti, ma'am, and famous school also. The school name was Briggs Anglo Higher Secondary School. It's like a 150-year-old school, ma'am. We made up of fully chocolates and biscuits, ma'am. And on December 2022, we achieved 2 records, ma'am. Maximum varieties of dark chocolates, and we made here 200 varieties of dark chocolates. Without using a white sugar, we use a cane sugar, palm sugar and coconut sugar. Okay. So we achieve Asia Book of Record and India Book of Records. Okay. And the cocoa trees look like this, sir. Okay. It's grow up to 8 meters height. And it's take 8 years to mature. Okay. After maturing, it started to give a pulp twice in a year. Okay. And the lifetime of cocoa tree is 45 years to 50 years. In one cocoa fruit, we get a maximum 35 cocoa beans to 45 cocoa beans. Okay. Based on the cocoa fruits. Also, in India, the cocoa trees mostly grows in Kerala, ma'am. Other than Kerala, Karnataka, Tamil Nadu plus Telangana. In Tamil Nadu, mostly grows in Kallar plus Pollachi. Okay. So they mark with the cocoa bean to identify the places where the cocoa tree is growing now. Okay. And these are the cocoa husk, like a shell, man. Here, the cocoa trees will not grow because the cocoa trees needed some certain temperature to grow it, man. Like a 24 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, not above and not the below also, man. 3 bases in chocolates: dark, white and milk chocolates. How we made a dark chocolates? We add cocoa powder, cane sugar, cocoa butter, ma'am. Actually, the cocoa powder, cocoa butter, byproduct of cocoa bean. When we hydraulic and press, the cocoa powder stays there only, ma'am. The cocoa butter is a liquid fat. It's extract and come outside. So the dark chocolates always bitter to eat.
but good for the health also, ma'am. Good for the diabetic patients, good for the weight management, and it's have a top antioxidant and the flavonoid, ma'am, in dark chocolates. In white chocolate, we won't add the cocoa powder, ma'am. Only we add a milk solid, cocoa butter, and refined sugar. In milk chocolates, we add all ingredients. Instead of white sugar, we add only the palm sugar, ma'am. And this is actual cocoa fruits. See here. Oh, it'll be this big. Yes. And this is a cocoa bean roasting method. In those time, 50 year BC before Christ. Okay. After roasting to make a powder. And this dress made up of milk chocolates. Oh, only the dress is made up of... Yeah, dress Okay. is made up of milk chocolates. And this is a white and dark combination. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ചോക്ലേറ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ചോക്ലേറ്റ്. നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കട്ടെ ചോക്ലേറ്റ് ആണത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിവിടെ ഫുൾ ടൈം റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കളക്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 290 വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 60 രൂപീസിന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്കിത് മതി. ഇതാ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന സാധനം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് വേറെ കുറേ ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് ആൽമണ്ട്, ഡാർക്ക് പിസ്ത, ഡാർക്ക് കോക്കനട്ട്, ഡാർക്ക് നട്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയും ഉണ്ട് കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കാഷ്യൂ, ട്രഫിൾ, സ്ട്രോബെറി, റോളറ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ പീസിന് വരുന്നതാണ് 40-50 എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ചോക്കോ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ഒരുപാട് ട്രാവൽ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്.